गुड मॉर्निंग देवाशीष। गुड मॉर्निंग सर। देवाशीष आज मु पठे देबी हला सेडा आज्ञा सर खाली डी टाइम हेलान मु आज पठे देबी। अच्छा ठीक है सर 231 बोले। एडु पढाओ सर उठ सर। Okay, explicit cursor attribute. Use explicit cursor attribute to obtain status information about a cursor. That is percentile is open, right? It is a boolean type. Description is evaluated to true if the cursor is open, right? जदि हम cursor open करूछ माने check करिवो आगुरु कोन हम जो cursor open करथले cursor direct open हमें लेखुथले, right? But एबे हमें check पड़िबो जे से cursor ता माने already create ही कि अछि ना नाही। जदि क्रिएट ही अछि ताकू ओपन करो बुझला। percentile not found boolean expression evaluate to true if the most recent fetch does not return a row. Percentile found evaluate to true if the most recent fetch return a row complement of percentile not found, right? Row count number evaluate to the total number of rows written so far. As with implicit cursor, there are 4 attributes for obtaining the status information of a cursor. When appended to the cursor variable name, these attributes returns useful information about the execution of a cursor manipulation statement. Note that you cannot reference cursor attribute directly in SQL statement. SQL statement रे cursor रा applicable हुए नहीं, right? इटा मन रखिबो केवल तमरो PL/SQL statement रे तमरो cursor टा apply हबो। implicit cursor हो किंबा explicit cursor हो बुझला। is open attribute देखो you can fetch rows only when the cursor is open. Use the percentile is open cursor attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open or not, right? Then say ये दला if not c underscore employee underscore cursor is open then open जदि एटा होची मोर कर्सर ना ठीक अछि एंते आगुर जेंते तयारी करथलो जेंते क्वेरी जेंते तयारी हेतला सेंते तयारी करिवो तापर चेक करिवो जे मोर ए कर्सरटा ओपन अछि कि जदि ओपन नाही ताले मते ओपन करो से कर्सरटा बुझला। तापर देन लूप रे मु सेरा मोर लॉजिक जहां लेखिया कथा मु लेखि बुझला। रे जेंते त हमें नॉर्मली कथा हला आसी कि हमें एटा कहूने जे तो पाखे जदि अछि ताले सेटा से कामटा कर जदि नाही ताले सेटा से जिंसटा नै कि तमे कामटा कर बुझला। सेम जिंस है you can fetch rows only when the cursor is open. Use the percentile is open cursor attribute to determine whether the cursor is open. Fetched row in a loop, use cursor attribute to determine when to exit the loop. Use the percentile row count cursor attribute to the following. Process the exact number of rows. Fetch the row in a loop and determine when to exit the loop. Loop रे कोन जे केतिकी रेंज रे तमरो दरकार सेतिकी रेंज हला पर से ऑटोमेटिक एग्जिट हे जी। The percentile is open returns the status of the cursor true if open the false if not, right? Declare cursor name is select employee ID last name from employees table v employee record c employee cursor row type तारो वैल्यू डा सो मोर एइथरे मोर स्टोर हे कि रहइबो। देन सिज कला ओपन ताको ओपन कला एठी लूप रे चलेला से कर्सर टाको चलेला इनटू तमर रेकॉर्ड रे कारण रो टाइप पर्सनल रो टाइप माने कोन मोर देन वन वैल्यू तमरो सेही वेरिएबल भीतर स्टोर होबो त सेटा लूप रे से चलेला
सिंपल स्टेटमेंट जो चलाले से गोटे रो को रिट्रीव करथना लूप रो जेहु चलाला तो मोर देन वन तार जे से कंडीशन जे न फॉल्स हिची से एम्प्लॉय रिकॉर्ड रे जे तक वैल्यू न स्टोर हिची से लूप टा मोर चलीथिबो एग्जिट केतले एग्जिट हबो व्हेन सी एम्प्लॉय अंडरस्कोर कर्सर percentile row count is greater than to 10 or सी एम्प्लॉय कर्सर is not found राइट जे जे तमर greater than 10 न हिची से जे से तमर कंटिन्यू होथो तापर आउटपुट टा शो कला बुझला एटा तार आउटपुट percentile row count and percentile not found example the example in the slide retrieves first 10 employee one by one. This example shows how the percentile row count and percentile not found attribute can be used for exit condition in a loop. Cursor for loop using subqueries. There is no need to declare the cursor for begin for employee record in select employee id last name from employee where department id equal to 30 loop re tara output show kala right. Note that there is no declarative section in this PLSQL block. The difference between the cursor for loop using subqueries and the cursor for loop lies in the cursor declaration. आप previous class रे भी मु कहथिले जेतले for loop यूज करछो cursor जेतले तमे cursor को नेकी जेतले for loop तमे यूज करो सेठी declaration दरकार right. If you are writing cursor for loop using subqueries, you need not declare the cursor in the declarative section. You have to provide the select statement that determines the active set in the loop itself. The example that was used to illustrate a cursor for loop is rewritten to illustration a cursor for loop using subquery. Note that you cannot reference explicit cursor attribute if you use a subquery in a cursor for loop because you cannot give the cursor an explicit name. Using cursor with parameters. देखो cursor name ता parameter माने ता bracket भीतर जहाँ right. Pass parameter values to a cursor when the cursor is open and the query is executed. Open an explicit cursor several times with different active set each time. Open cursor name then parameter tara list. You can pass parameter to a cursor. This means that you can open and close an explicit cursor several times in a block, returning returning a different activation. Tikke Devasis. Mitali. Morning. अच्छी कौन मते तो सेमती किसी इमेल आसीनी मत सेमती किसी मेल आसीनी किंतु से बहुत पिला मेल मत खबर आसला ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ମେଲ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି ମେଲ୍ ଆସିଲା तमें नेक्स्ट टाइम फोन कले आउ टे पर फोन कर कहलो जे सर मो कोर्स कंप्लीट कर जिबी मो कोर्स कंप्लीट कर सेମିତି କିଛି ଆସିନି ଆସି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିକି ନେଲେ
କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଠିକ ସେ ମିଳିବ, ସେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମୋ ନା କହିବେନି କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରୁଛି, ମୋ ନା କାମ କହିବେନି, କହିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ତ କୋର୍ସ ଇଏ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି ଦେଇଛି ମୁଁ। ତମେ ଏବେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ସିଏ ଫୋନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ ଇଏ ସେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ମେଲଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କଲେ ତ ମତେ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେ ମେଲଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଫିସିଆଲି ନାହିଁ, ଅଫିସିଆଲି ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ମେଲ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କଠୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ସେମିତି କିଛି ରୁଲ ନାହିଁ, ଏନ୍ଆଇଟିରେ ସେମିତି କିଛି ରୁଲ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଦବ କଣ ପାଇଁ? ହଁ ହଁ ଆସ, ହଁ ହଁ ଆସ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମେ ମତେ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁଁ ତ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ତ ପଢେଇବି ଆଉ ହେଲା। ହଁ ହଁ। Okay, this is the returning a different active set on each occasion. For example, execution, the previous cursor is closed and reopened with a new set of parameter. Each formal parameter in the cursor declaration must have a corresponding actual parameter in the open statement. Parameter data type are same as those for scalar variable, but you do not give them size, right? The parameter name are for reference in the query expression for the cursor. যেতବେଳେ তুমি প্যারামিটার দেব মানে তা মিন্স কোন কি তুমি ভ্যারিয়েবল পাস করছ, সে ভ্যারিয়েবল ভিতরে যে এক্সট্রা ভ্যারিয়েবল তুমি ডিক্লেয়ার করছ, সে ভ্যারিয়েবল ভিতরে তুমি ভ্যালুটাকে স্টোর করিব। বট ইন দ কেস অফ আরে, যেটা আরে রে আমি যেতବେଳେ পড়িছিলে, সেটা কোন যেতବେଳେ তুমি প্যারামিটার দউছ তা মানে কোন তুমি সাইজটাকে ইনক্রিজ করছ, বট এটি সে সাইজটাকে ইনক্রিজ করন, তুমি তা ভিতরে ভ্যারিয়েবলটা পাস করছ, বুঝলা? Cursor name is a PLSQL identifier for the declare cursor. Parameter name is the name of a parameter. Data type is the scalar data type of the parameter. Scalar data type माने जेमती तमर integer, character, एगुड़ा सब scalar data type, right? Select statement is a select statement without the into clause. The parameter notation does not offer greater functionality. It simply allows you to specify input values easily and clearly. जोटा कि मुझे तुमको कही, right? जो extra variable हमें जो declare करूँचे, जो थरे कि हमें extra statement रे declare करूँचे, सेटा वो extra statement रे declare न करे कि मते parameter रे मु सेटा declare कर दे, गोटी statement रे, and से जो कामटा normal variable जो कामटा करथला, सेटा parameter variable से कामटा करी, बुझला? This is particularly useful when the same cursor is referenced repeatedly. जेमते एडी दला देखो cursor name एडी department number दला, right? Is select employee ID last name from employee, department ID equal to department number रो जो वैल्यू टा सेटा मोर पास हबो कोठी, डिपार्टमेंट आईडी को से कंडीशन चेक करिवो, चेक कला पर से नंबर को सेटा पास करिवो, से वैल्यूटा नंबर को मोर असाइन हो, जोटा कि हमें इनटू देगी करथुले, राइट? तापर ओपन कला, तापर क्लोज कला, एटी तार वैल्यूटा आउटपुट, क्लियर? Parameter data type are the same as those of for scalar variable, but you do not give them size. The parameter names are for reference to the in the cursor query. In the following example, a cursor is declared and is defined with one parameter. Declare cursor name, then ता भितर मोर डिपार्टमेंट नंबर, एटा होची मोर डिपार्टमेंट नंबर टा होची मोर parameter, is select statement तार देला,
The following statement open the cursor and returns different active set. Open cursor name तार भितर से नंबर देला ओपन तापर मोर cursor name ता भितर से parameter value डा देला. You can pass parameter to the cursor that is used in a cursor for loop. Declare cursor name, department number, comma p underscore job varchar2 is select begin for employee record in तापर cursor तापर 10 then sales 10 माने मोर number हला आउ sales माने मोर कोन p underscore job रो value right तापर से loop रो ताको चले. Looking row and referencing the current row. For update clause select for जेमते हमर update पई जेमते statement लेखतले तो एटा खाली केवल loop रे मोर यूज हो for update then मोर जहां भी हम अपडेट करिया पई जाउ सेटा हमर से स्टेटमेंट गुडा लेखिबा. Use explicit locking to deny access to other section for the duration of a transaction. Loop the row before the update or delete. If there are multiple sessions for single database, there is the possibility that the row of a particular table were updated after you open your cursor. You see the updated data only when you reopen the cursor. Therefore, it is better to have loop on the row before you updated or deleted row. You can loop the row with the for update clause in the cursor query. In the syntax, column reference is a column in the table against the query is performed. Bracket लिखा है देखो, a list of column may also be used. Now it returns an Oracle server error if the row are locked by another session, right? Oracle रे तमे गोटे सेशन को लॉक करके आ गोटे सेशन को भी एग्जीक्यूट कर पे जोटा कि थ्रेड को है, राइट? जेमति तमे मोबाइल रे किमा तमे लैपटॉप रे सपोज आमे एटा काम करूछ, राइट? आमे एटा पढुछे पीडीएफ फॉर्मेट रे आमे पढुछे, धर हम पावर पॉइंट दरकार त आमे डायरेक्टली पावर एटा ओपन कि थो पावर पॉइंट भी ओपन कर परिबो. धर पावर पॉइंट रु मते एक्सेल शीट दरकार, पावर पॉइंट ओपन थो मोर आ गोटे माने सी कोन करछि जोटा करेंटली तमे चाहुचो सेटा को से पुराना जिंसो को ब्लॉक करके नुवा जिंसो को से एग्जीक्यूशन करूछ, बुझला? The for update clause is the last in a select statement even after order by. If it is exit when you want to query multiple table, you can use the for updated clause to confine locking to a particular table for update for of columns, then locks row only in a table that contain C column name. The lock column retrieve. The select for update statement identify the rows data to be updated or deleted and then locks each row in the result set. This is useful when you want to base an update on the existing value in a row. In that case, you must make sure that the row is not changed by another session before the updated. The updation now wait keyword tell the Oracle server not to wait if the request row have been locked by another cursor, right? तो जे तमरो वेटिंग तमरो सिस्टम जदी तमे एक्टिवेट न करछ से जे वेट करबो नाही. वेटिंग सिस्टम जदी एक्टिवेट कर दलो सितारे जो जिंसो को वेटिंग करिया पे कहै छै सेटा को से लॉक करबो देन करंट सेक्शन टा को से एग्जीक्यूशन करबो, बुझला? Control is immediately returned to your program so that it can do other work before trying again to acquire the lock. If you omit the no wait keyword, the Oracle server wait until the row are available, right? For example, declare cursor name is select employee ID last name from employee where department ID equal to 80 for update of salary no wait. If the Oracle server cannot acquire the locks on the row it needs in a select for update operation, it waits indefinitely use no way to handle such situation. If the row are locked by another session and you have specified no wait, opening the cursor result in an error. You can
try to open the cursor later, you can use wait instead of no wait. Specify the number of second to wait, and then determine whether the row are unlocked. If the row are still locked after nth second, an error is written, right? नो वेट जगह तुम जो वेट करछो वेट रे तमे टाइमिंग ता तमरो मेंशन करबो केते जाय तमरो वेट करिवार अछि, राइट? जेंति तमे मोबाइल रे जदि रॉन्ग पैटर्न तमे 5 थर जदि तमे कर दोछो ताले से कोन करछि 30 सेकंड जाय तमरो से वेट करिया पय कोछि 30 सेकंड पर पुनी रिज्यूम डिटो सेम जिंस बुझला. It is not mandatory for the for update of clause to refer to a column, but it is recommended for better readability and maintenance. এটা আমি কালি স্টার্ট করি where current of clause, right? ମୁଁ ଆଜି ସେଟା ପଠେଇ ଦେବି